ഹലോ ഹലോ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലടാ നിങ്ങൾക്ക്? ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. സഹല, വൈഷ്ണവി, ദിൽന. യെസ്, ഓക്കെ. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫങ്ഷണൽ ലോജിക് ലാംഗ്വേജസ് ആയിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, isn't it? ഇതിൽ what are the main concept of functional languages we have discussed, isn't it? Principles, paradigm, like procedural languages are there, object oriented languages are there, functional languages are there, then functional logic paradigms, how to handle them, right? And we have discussed one more thing, that is pure functional languages are there, impure functional languages are there, right? And what is the difference between functional languages and object oriented programming languages, right? And we have discussed about the functional programming paradigm, that we have discussed about the Lambda Calculus, which is invented by the scientist called Church. It is a computation. A computation is a sequence of expression that result from the successive evaluation of sub-expression, right? And here in functional programming concept, it is like higher order functions are there, parametric polymorphism, then structured functions in union. And in the case of functional programming, the important concept, the important idea behind this functional programming language is there. The computation in functional programming has no side effect. The only result of a functional computation is the computed value. There are no additional changes that can take place during computation. So functional programming does not support variable assignment or state mutation, right? Next is higher order functions. In higher order function, a higher order function takes a function as an argument and return function as a result. Clear? Okay le? Hello, Akhil, Nitin, Sinan, Atul, Nafa, Sahala, Sarang, Sanket, Abhinav. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലാംഡ കാൽക്കുലസ് ആയിരുന്നു. സോ ലാംഡ കാൽക്കുലസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇൻ എ ലാംഡ ഫോർമാറ്റ്. സോ ലാംഡ calculus include three different type of expression. The first type of expression is an expression can be x, or an expression can be even e2, or an expression can be lambda x dot e. So these are the three different types of expression, right? ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ലാംഡ കാൽക്കുലസിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഏതൊക്കെ? either you can write it as e is equal to x. An expression can be x, right? So this is the first type. Next type is even e2. This is like an expression can be either x, or an expression can be x1 bar x2, or we can write it as even e2, or an expression can be lambda x dot e. So these are the three different format or three different types of expression, where lambda x dot e, this lambda x dot e is called lambda abstraction. ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? lambda x dot e എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താണ്? lambda expression, lambda abstraction. ഇവിടെ e എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ expression, right? So while creating a function, normally we will write the notation lambda x dot e to denote a function in which x is a formal argument and e is the function body. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, we are writing the expression in this format. ഏത് ഫോമാറ്റിൽ എഴുതുന്നത്? ഒരു ലാംഡ എക്സ്പ്രഷൻ എപ്പോഴും എഴുതുന്ന ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ എക്സ് ഡോട്ട് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമാറ്റിലാണ്, റൈറ്റ്? ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഫോമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്. lambda x dot e എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ lambda is to represent lambda expression, x is the formal parameter and e is the function body. ഇവിടെ e എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ ബി വിത്തൗട്ട് നെയിംസ്
and single argument. നമുക്ക് ഈ ഫങ്ഷൻസിന് വിത്തൗട്ട് ഒന്നുകിൽ നെയിം ഇല്ലാതെ എഴുതാം, and you can pass it with a single argument. In both the ways you can represent. Clear ആയോ? Clear ആയോ? ഇത് okay ആണോ? പറഞ്ഞേ. So lambda expression means lambda calculus include three different type of expression. One expression is e can be x variables and e can be even e2, which is a function application, and e can be lambda x dot e, that is function creation. So here lambda x dot e is known as lambda abstraction. Here e is known as lambda expression. In lambda x dot e നമ്മളിവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ്. ഇ എന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷൻ ബോഡിയാണ്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് lambda expression without names, and you can pass it with a single argument. Both are possible in the case of lambda expression. ഇത് വരെ ക്ലിയർ അല്ലേ? Any doubt in this? Any doubt in this? If yes, ask me. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലാംഡ എക്സ്പ്രഷൻ, അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. So here in function application, churches use the notation e1 dot e2 to denote the application of function e1 to actual argument to e2. So here you can see I am writing a function like this. So I am going to write a function to find the square of a variable. So what I will do, first I am giving the function name as lambda. Okay, so initially I am giving name of the function as lambda. So how I will write the function? So first I am writing lambda. Here what is this lambda? Lambda is a function name. Now what I want to pass in this lambda? I want to pass an argument. അതായത് you wanted to find the square of a function. So you wanted to pass the argument, isn't it? Right? So you are passing x. This is the formal argument. Now what you have to do for x? You have to find square of x. So you will write, സാധാരണ നമ്മൾ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? എക്സ് സ്റ്റാർ എക്സ് എന്നല്ല എഴുതുക, എക്സ് സ്റ്റാർ എക്സ് എന്നല്ല എഴുതുക. ഈ സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ എന്ത് എഴുതണം? യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ പോളിഷ് നൊട്ടേഷൻ, പ്രിഫിക്സ് നൊട്ടേഷനിലേക്ക് എഴുതണം. സോ ദിസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. My function name is lambda and I am passing formal argument x, and x star x will be calculated like this, star xx, and close the value. So this is the function. So here the first argument to lambda is the formal argument. So this is the formal argument and this is the function body. Okay, or we can say body of the function. Clear? Okay, le. Now you see how we can write some other expressions by using the lambda calculus. So now you see how I wanted to find the square of x. In the x value I am giving it as 3. So see how we are writing it. So here first my function name is lambda. So you will write lambda. Which argument you are passing? X. So inside the bracket I will write x. So always all the expression will start with an opening bracket and a closing bracket. Okay. So all the lambda expression will be enclosed inside a parenthesis. So first I am writing a starting parenthesis and an ending parenthesis. This is the function name. This is the formal arguments, right? Formal argument. Now what I wanted to do, I wanted to find the square of square of a variable x into x, right? So I have finished this lambda expression. Right? Now what I am going to do, ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തു, lambda ക്ലോസ് ചെയ്തു, ഇവിടെ I am passing the value 3. See? So lambda expression here what it will do is like, here I am binding the value 3 with x.
So what it will calculate? 3 star 3 is equal to 9 എന്ന് calculate ചെയ്യും. Clear ആയോ? So lambda expression is a function itself which is nameless. So here I am not giving any name. Instead of that I am just naming the function as lambda itself. Okay ആണോ? Okay ആണോ? Say yes or no. Now you see how we are writing the next expression. Just consider this. Here in this first one, instead of writing lambda, I am just using the symbol lambda. Formal argument is x, and I wanted to calculate x plus x. So I am writing plus x, and I am binding the value 2 with x. So what you will get? What you will get? 2 plus 2, 4. Now Anugrah, Ijaz, Sankeet, Shraddha. Anugrah, Ijaz and Shraddha. ആരും ഇല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ? Okay. So the switch on your mic and tell me how to write a lambda expression to find square cube of a variable. Hello? How to write a lambda function to find the cube of a variable. Lambda xxx. ലാംഡ എക്സ് എക്സിക്സിന് എഴുതാം. നീ പറയുന്നത് ഞാൻ എഴുതാം. ആദ്യം ലാംഡ എന്ന് എഴുതാണ്ട് ലാംഡ, പിന്നെ പറഞ്ഞോ, തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ. മിസ്സിന് 3 എക്സ് കൊടുത്താ പോരെ, കിട്ടൂലേ? എക്സ് എന്നിട്ട് ഫംഗ്ഷനിലും എക്സ് കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടൂലേ? ഫംഗ്ഷൻ നെയിം വേണം. ഫംഗ്ഷൻ നെയിം എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്? ലാംഡ എന്നാണ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ആർഗ്യുമെന്റ് പാസ് ചെയ്യണം. ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ പേരെന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്? എക്സ് കൊടുക്കാം. എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു. അത് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ്, ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി 3 എക്സ് പാസ് ചെയ്യാം. 3 എക്സ് പാസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടത്? അതോ ഞാൻ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? എക്സ് സ്റ്റാർ എക്സ് സ്റ്റാർ എക്സ് എന്നല്ലേ? ഇതല്ലേ എക്സ് ക്യൂബ്. ഇതിന്റെ പ്രിഫിക്സ് നൊട്ടേഷൻ എന്താ വരിക? ഇതിന്റെ പ്രിഫിക്സ് നൊട്ടേഷൻ എന്താ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സ്റ്റാർ എക്സ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് എ, ഇത് സ്റ്റാർ, ഇത് ബി. എ സ്റ്റാർ ബീൻ്റെ എന്താ കിട്ടുക? സ്റ്റാർ എ ബി എന്ന് കിട്ടും. റൈറ്റ്? സ്റ്റാർ എ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവനാണ് എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? സ്റ്റാർ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? എക്സ് ക്യൂബ് വിൽ ബി ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ്, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഇതിൻ്റെ പ്രിഫിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും. എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ്. എ സ്റ്റാർ ബീൻ്റെ പ്രിഫിക്സ് നൊട്ടേഷൻ എന്താ? സ്റ്റാർ എ ബി ആണ് വരിക. സ്റ്റാർ എ ബി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് എ, ഇത് സ്റ്റാർ, ഇത് ബി. ഇത് മൊത്തത്തിലാണ് ഇപ്പം എ എന്നായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മൊത്തമാണ് എ. ഇത് എ, പിന്നെയുള്ളത് സ്റ്റാർ എക്സ്. എ സ്റ്റാർ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? സ്റ്റാർ എ ബി എന്നല്ലേ? ഇതാണ് ബി. സ്റ്റാർ എ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? സ്റ്റാർ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ, ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർ എക്സ് എക്സ് ആണ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ പ്രിഫിക്സ് നൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
ക്ലിയർ ആയോ? അഖിൽ, നിതിൻ, മസ്ന, ദേവിക. അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതും ഇതിനുള്ള? ഐ വിൽ റൈറ്റ് സ്റ്റാർ എക്സ് 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 എന്ന് എഴുതും, റൈറ്റ്. ആൻഡ് ലാംഡ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റും എൻഡിങ് ബ്രാക്കറ്റും. If you want to pass a value, for example, say I am passing square of 3, I will just bind 3 with this. Anaka, Dilna, Nafa, Razana, Raiza. Clear ആയോ ഇത്? ഓക്കെ. അടുത്തത് എന്താ എഴുതാൻ നോക്കൂ. അടുത്ത നോക്കിയേ. അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ഈ ലാംഡയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം? നോർമൽ ലാംഡ നൊട്ടേഷൻ എന്ന് എഴുതാം. രണ്ടും ശരിയാണ്. അടുത്ത നോക്കിയാൽ അടുത്ത എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുക. ലാംഡ എക്സ്. വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ഈസ് ലൈക്ക് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ആഡ് two numbers 42 and 23, and the 23 value I'm just reading during the runtime. Okay, so how you will write lambda and you are passing some value, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതോ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ 42 ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ റൺ ടൈമിലാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുക. സോ ഐ ജസ്റ്റ് പാസ് ദ വാല്യൂ എക്സ് ആൻഡ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ആഡ് എക്സ് വിത്ത് 42. Its corresponding prefix is plus x42. So I'll write this prefix notation, and during the runtime I am reading the value 23. 23 plus 42, 65 will return. Now you see here, before in this case I am just reading, I am just passing only one argument because I am just reading only one value during the runtime. So here what is happening here? X and y, two variables are there. I am reading these two values during the runtime, right? X and y. So x value is taking as 23, y value is 42. I am passing, I am binding this value with x and y. So the first value will be binded with x, the second value will be binded with y. Okay, if I am writing y comma x, the first value given will be binded with y. Okay, and it will return the result 65. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആണോ? ലാംഡ കാൽക്കുലസ് ക്ലിയർ ആയോ? ലാംഡ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ കേസിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് നെയിംലെസ്. സോ ഹൗ യു വിൽ റൈറ്റ് ദ നെയിംലെസ് ഫംഗ്ഷൻ? സിംപ്ലി യു വിൽ റൈറ്റ് ലാംഡ. നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതില്ലേ, സ്ക്വയർ ഓഫ് എക്സ്. നമുക്കിപ്പോൾ സിയിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? സ്ക്വയർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് യുവർ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ഈസ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് പാസിംഗ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇസ് എക്സ്. So here I am not naming the function, instead of that I am just writing lambda. So the function name I am giving it as, the function name is nameless, and I will pass lambda x into x. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? അടുത്ത നോക്കിയേ, ലാംഡ കാൽക്കുലസിൽ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാംഡ, the function name is lambda. I am passing two arguments x1 and x2. Okay, so what I am doing here is x1 comma x2, അതായത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, x1 മൈനസ് x2 a മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ അല്ലേ? 62 സ്റ്റാർ x1 മൈനസ് x2, ഇതല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. നോക്ക്, ഇതിൻ്റെ പ്രിഫിക്സ് എന്താ എഴുതുക? x1 മൈനസ് x2 എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് x1 x2 സ്റ്റാർ മൈനസ് x1 x2 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രിഫിക്സ് എന്താ? സ്റ്റാർ മൈനസ് x1 x2 ഇൻറ്റു മൈനസ് x1 x2. ഇവിടെ ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്? x1ൻ്റെ വാല്യൂ 2, x2ൻ്റെ വാല്യൂ 5. അപ്പോൾ 2 മൈനസ് 5 എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 2 മൈനസ് 5, 5ൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ആണ്. 2 മൈനസ് മൈനസ് 5, അതായത് 2 പ്ലസ് 5 എന്ന് കിട്ടും, അല്ലേ? 2 പ്ലസ് 5 ഇൻറ്റു സെയിം തിങ് 2 മൈനസ് മൈനസ് 5, 2 പ്ലസ് 5, ദാറ്റ് മീൻസ് 7 ഇൻറ്റു 7, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 49.
So it will return the value 49. So see how we are writing the syntax. So just an opening bracket will be there and a closing bracket will be there. Inside this I will write everything. So what is the function name? Lambda. Okay. Just return the function name. Which are the two arguments I am passing? X1 and X2. Okay. Now what I am doing, what expression I am writing inside this? That expression will be enclosed inside a parenthesis. Right. So what are the expression? Star, star, then minus x1 x2 minus x1 x2. See, this is how you will write a lambda expression. Is that clear? Is that clear? Vishnu, Vaishnavi, Anjita, Srishma, Karthik, Neha, Nitin, Shraddha, Razana. Okay. Clear ayallo? Okay. അടുത്തതാണ് അത്രയാണ് lambda calculusനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. Now we will move on to the next topic, that is scheme, overview of scheme. Okay, in this scheme language, അതായത് ഇതൊരു primitive language ആണ് scheme എന്ന് പറയുന്നത്. What are the basic concepts inside the scheme you will study in this topic? So this is an overview of the scheme. First you will study about the origin and scheme interpreter, and primitive number function is written in the second topic, defining how to define a function in scheme, numeric predicate function, control flow, binding, list of functions, and let star and let rec. This function also you will study, and difference between eq, eqb, equal. So these are the main topics you will study in scheme concept. Okay, so we will move on to the scheme. Scheme എന്നുള്ള ലാംഗ്വേജ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്കീം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Reply here. Did you heard about the language scheme? ഇല്ല, ഉണ്ട്. So scheme language is developed in the mid of 1970, invented by Guy Lewis Steele and Gerald J. Zuzam, and it is emerged from MIT. Originally called schemer, shorthand to scheme എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നത്. സ്കീം ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ്. സ്കീം ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ is a read, evaluate, write infinite loop. What kind of language it is? It is a read, evaluate, write infinite loop. Okay, so the interpreter repeatedly reads an expression from the standard input, evaluates that expression, and prints the resulting value. So scheme interpreter is a read, evaluate, write infinite loop. Here interpreter repeatedly reads an expression from standard input. Okay, so first it will read the value and evaluate the expression, and finally it will print the result. So this is how next is expressions are interpreted by eval function. So here most scheme implementations employ an interpreter that runs a read, eval, print loop. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സ്കീം ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു വാല്യൂ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് അത് റീഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ +3 and 4 ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ +3 and 4. ഇതെന്താ ചെയ്യും? ദ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ വിൽ പ്രിൻറ്റ് 7.
And if I'm writing star 12 into 2 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, what it will print? എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക പറയൂ? 12 into 2 എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക? അനഘ, അഭിനവ്, അദ്വൈത്, ആകാശ്, ആദർശ്, അനഘ, അഞ്ജലി, സിനാൻ, അതൻ 24 എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. 12 into 2 24 എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ വെറുതെ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ 24 എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ, I'm just writing 24 inside the bracket. What it will print? If the user types 7, the interpreter will also print 7. So if I am simply writing 24, the interpreter will print 27. So most scheme implementations provide a load function that reads and evaluates input from a file. So here it will be like load my scheme program. So this is the normal syntax. Load my scheme program. ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫയൽ സ്കീം ലാംഗ്വേജിൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡ് ഇത്, ലോഡ് മൈ സ്കീം പ്രോഗ്രാം. Then whatever you have written inside the scheme program, that will be evaluated. Okay, so if you are simply writing a value, that will be printed, and if you have doing some computation, it will do the computation, it will print the result. So here the basic thing you have to remember is, here every expression is written in a prefix format, right? നോർമലി നമ്മൾ ഇൻഫിക്സ് നൊട്ടേഷൻ 3+4 എഴുതുന്നത് ഇവിടെ എഴുതുന്ന എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രിഫിക്സ് നൊട്ടേഷനിൽ എഴുതുക. ഓക്കെ, next is scheme uses Cambridge Polish notation, which is a variant of prefix notation for expression, and the parentheses include the function application. The first expression inside the left parenthesis indicate the function. Remaining expressions are its argument. അപ്പോൾ +3 4 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്, അതായത് ബ്രാക്കറ്റും ഉണ്ട്, അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ. ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ദിസ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ, ആഡിങ് ഫംഗ്ഷൻ, ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് എക്സ്പ്രഷൻ 3 and 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ, this is the argument. Okay, so when it sees parentheses, the interpreter will call the function plus, and it will passes 3 and 4 as an argument. അതായത് ഞാനിപ്പം star 3 and 4 എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ, that means the interpreter will call the function multiplication, and it will pass 3 and 4 as an argument inside the function multiplication. സ്റ്റാറിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സിനെ പാസ് ചെയ്ത് 3 ഉം 4 ഉം. So it will calculate 3 into 4 and it will return the result 12. Okay ആണോ? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? So one can prevent the scheme interpreter from evaluating a parenthesized quoting expression by quoting it. അതായത് ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് +3 and 4, I want to print as 3+4 തന്നെ എനിക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരണം. അതായത് എക്സ്പ്രഷൻ എനിക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് ആ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ്. ചില കേസിൽ നമുക്കുണ്ടാവില്ലേ, +3 and 4 എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, അതിന് പകരം യു വാണ്ടഡ് ടു പ്രിൻറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് സച്ച്. സോ വാട്ട് യു വിൽ റൈറ്റ്, യു വിൽ ആഡ് എ പ്രിഫിക്സ് കോൾഡ് കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് എഴുതും, കോട്ട്. സോ ഹിയർ ദ കോട്ടിംഗ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് വിത്ത് എ സ്പെഷ്യൽ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് നൊട്ടേഷൻ. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോട്ട് എന്ന് വേർഡ്സിൽ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോട്ട് നൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാം. ഈ രണ്ട് കേസിലും നിങ്ങളിപ്പം കോട്ട് +5 എന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഇതെന്ത് ചെയ്യും, വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ പ്രിൻറ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ പ്രിൻറ്റ് +5 and 5 എന്ന്. ഈ കോട്ടിന് പകരം ഇത് എഴുതാതെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇതിങ്ങനെ ഒരു കോട്ട്, സിംഗിൾ കോട്ട്. ദെൻ ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ പ്രിൻറ്റ് +5 and 5. മീൻസ് ഈ ആരോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവാലുവേറ്റ്സ് ടു, അതായത് +5 and 5 ഇവാലുവേറ്റ്സ് ടു 10 എന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. So this symbol is not a part of the syntax of the scheme itself. Okay, clear ആയോ? ക്ലിയർ ആണോ? പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ?
അടുത്തത് scheme include primitive functions for the basic arithmetic operation. They are plus, minus, star. Okay, plus, minus, star and division. For addition, subtraction, multiplication and divide. ഇതിൽ സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർ has no parameter and returns 1. Plus is given no parameter and returns 0. Okay. Plus എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യുക? ആഡ് ഓൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടുഗെദർ. സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ഓൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടുഗെദർ. ഇൻ കേസ് ഓഫ് സബ്ട്രാക്ഷൻ, സെക്കൻഡ് പാരാമീറ്റർ is subtracted from the first. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, -2 5 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് -3 എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? 2 - 5 എന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ലാണ്ട് 5 - 2 എന്നല്ല. എപ്പോഴും ഇവാലുവേഷൻ ഫസ്റ്റ് സബ്ട്രാക്ഷൻ വിൽ ബി ഡൺ, that is second parameter is subtracted from the first one. Clear ആയോ? ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ചില ഇവാലുവേഷൻസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ +5 7 8 ഇതെന്താ ചെയ്യുക? 5 + 7 + 8 ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് 12 + 8 20 എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ -5 6 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5 - 6. So result will be printed -1. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ 3 × 7 21 -5 7 2. ഇതെന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ? ഇവിടെ 15 - 7 -2 ആണ് ചെയ്യുക. 15 - 7 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 8 അല്ലേ? 8 - 2 ചെയ്യും, 6 കിട്ടും. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ -24 സ്റ്റാർ 43. ഇതെങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും? ഈ സ്റ്റാർ 43 ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും, 12 കിട്ടും. അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ്? -24 12. 24 - 12 എത്രയാണ്? 12. സോ സിംപ്ലി ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് പ്ലസ്, അതായത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ള നിങ്ങൾ പ്ലസ് എന്ന് മാത്രം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ 0. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്ലസ് വിത്ത് നോ ഗിവൺ പാരാമീറ്റർ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ 0. കണ്ടോ? നിങ്ങളൊരു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ സിംപ്ലി പ്ലസ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക 0 ആണ്. അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ സിംപ്ലി സ്റ്റാർ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺസ് 1. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷനിൽ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ പ്രിൻറ്റ് ദ വാല്യൂ, ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺസ് വാല്യൂ 0 ബിക്കോസ് പ്ലസ് വിൽ റിട്ടേൺ 0 ആൻഡ് സ്റ്റാർ വിൽ റിട്ടേൺ 1. ഓക്കെ ആണോ? അടുത്ത വേറെ കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട്, മിന്ന്, മാക്സ്, റിമൈൻഡർ, അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ, ഇതൊക്കെ എന്താ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ? മാക്സിമം ഓഫ് 2 3 4 എന്താ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക? ഇവിടെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ്? മാക്സിമം ഓഫ് 2 3 4. ഇവിടെ മാക്സിമം വാല്യൂ 4 ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ പ്രിൻറ്റ് 4. മിനിമം ഓഫ് 2 3 4 ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ 2. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4 2. Absolute value of -5 it will return 5. Remainder of 5, 3 വെച്ചാൽ 5/3 ചെയ്യും. 5/3 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈൻഡർ 2 കിട്ടും. സോ അതർ പ്രിമിറ്റീവ് ഇതെവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം, മാക്സ്, മിനിമം, സ്ക്വയർ റൂട്ട്, അബ്സല്യൂട്ട്, റിമൈൻഡർ, ഇതൊക്കെ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. സോ അതർ പ്രിമിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ അബ്സല്യൂട്ട്, സ്ക്വയർ റൂട്ട്, റിമൈൻഡർ, മിൻ ആൻഡ് മാക്സ്. സോ ഓൾ ദീസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഇൻബിൽറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ if you are applying some operation, after computing the result it will return the result. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതുവരെ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? യെസ് ഓർ നോ? അസ്ന, ജസ്ന, അനക, അദ്വൈത്, ആദർശ്, ആകാശ്, റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. Okay, I will move on to the next. So I'll stop here. Rest of the things we'll continue next class. Okay. പെട്ടെന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞു.